ஃபர்ஸ்ட் வச்சாரு. அது அவர்கிட்ட இருந்து எங்க அப்பா கத்திட்டு இருந்தது. அதுல இருந்து நாங்க இது பண்ணிருக்கோம். அதுக்கடுத்து அவர் வாரிசு நாங்க பண்றோம். எங்க கிட்ட எங்க பிள்ளைங்க பண்ணிட்டு இப்ப இந்த வயசுல அவ்வளவு வயசுல இருந்தே இதுங்க பண்றாங்க. அதனால நாங்க அதே இது அழியாத தொழில் நாங்க அடுத்து காப்பாத்திட்டே வருவோம். எங்க அப்பாக்கு அப்புறம் நாங்க காப்பாத்துவோம். கண்டிப்பா இந்த விட்டுற மாட்டோம். போன வாட்டி சென்னை சூப்பர் கிங்க்கு நாங்க பண்ணி கொடுத்தோம். நாங்க 20,000 கத்தாடி நாங்க பண்ணி கொடுத்தோம். ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்தோம். 2000 கத்த சென்னை சூப்பர் கிங்க்கு அவங்க பிரிண்ட் அவுட் போட்டு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. நாங்க ஆர்டர் பண்ண பிறகு நாங்க எடுத்தோம். சந்திரமுகிக்கு நாங்க தான் இது பண்ணிருக்கோம். ஓகே, அதுல ஒரு பாட்டுக்கு வரும்போது அது ஃபுல்லா எங்களுடைய ஆர்டர் தான். வந்து ஆர்டர் கொடுத்து இது சென்னை சூப்பர் கிங்க்கு நாங்க ஆர்டர் அவங்க பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நாங்க பண்ணி கொடுத்தோம். போன இதே டைம் இதே இடத்துல இது ஆர்டர் ஃபுல்லா நாங்க பண்ணோம். போன வருஷம் பண்ணி. This would be perfect to be named as the art of kite making. Deal is the word used when two fighters entangle the glass powder coated manja while flying their kites in the sky and try to cut off the string of each other's kites. What cuts each other's kites? Yes, it's manja. Manja is a Hindi word for the abrasive string used with fighter kites in Bangladesh, India, Nepal and Pakistan. It is gummed, colored and coated with powdered glass. 52-year-old Mr. John O'Brien, who resides at Adambakam in Chennai, was an astonishing personality to meet. He is a passionate kite lover who makes his own manja. Well, I started kite flying at the age of 12. It's a passion for me. I know it's a risky sport, but then we have an association which a lot of people earn their living through this. Most of the people in India fly kite. It happens in Kolkata and Mumbai, Gujarat. It's mostly at festival times. To start with, you have to use the glue. Secondly, you have to use powdered glass piece, which is a risky thing. Thirdly, coloring, and then a few chemicals are used. The basic is this. I use this plaster. Some people do not use it because, my fingers already cut, so some people do not use the plaster, but I use the plaster and I just put it on like this. When you put a second coat for the thread, which you'll be seeing shortly, you have to use this plaster because it really cuts through. If you want to cut someone, you have to have manja thread to cut that guy because he's got manja thread. If you got white thread and if you want to cut that guy, you're going to go off because it's plain white thread, so process of the manja is over, as you have seen, and this is the results. Your hands get colored. Of course, the color, after you put some detergent or soap or something, it comes off. On seeing the process of making manja, everyone would defiantly get very engrossed, and of course, it's quite an interesting task to do. The question put in the beginning of how far are we going to go to fly a kite is in picture now. Yes, how far? To what extent? To the extent of slaying a life? February 15th, ஒரு 14th வேலண்டைன் டே ஹேங் ஓவர்ல இருந்து நான் இன்ஃபேக்ட் அது என்னோட ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா, என்னோட வீட்டு பக்கத்துல தான் நடந்தது. ஈவினிங் நான் என்னோட மெய்டை கூட்டிட்டு ஷாப்பிங் போனேன் நான். ஸோ ஐ வாஸ் இன் ஸ்கூட்டி. இது ரொம்ப க்ளோஸ் பக்கத்துல அப்படிங்கறதுனால நான் இன்னும் கியர் அப் பண்ணல. என்னோட ஸ்கூட்டி வந்து ரொம்ப லோ ஸ்பீட்ல தான் இருந்தது. இப்படி போய் திரும்பினோடனே ஐ ஃபெல்ட் நான் வந்து ஹெல்மெட் போட்டுட்டு இருந்தேன். இந்த இடத்துல ஏதோ கரகரன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணேன். அப்புறம் நான் வண்டி அந்த ஸ்பாட்ல நான் நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் தென் ஐ ரியலைஸ் இந்த காத்தாடியோட இன்னொரு ஒரு எண்டில் வச்சுட்டு இருந்தான் இல்லையா, ஹீ தாட் அங்க எங்கேயோ ஸ்ட்ரக் ஆயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு தென் ஹீ ஸ்டார்டட் புல்லிங் இட் ஆஃப். அது என்ன ரொம்ப அறுத்துருது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் ஊண்ட் என்னோட நெக்ல இருந்தது.
அதெல்லாம் எனக்கு அந்த அந்த கணக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியல. பட் அது அறுக்க அந்த நூல் வந்து ரெட்டா மாறும்போது தான் வி ரியலைஸ் சம்திங் இஸ் கெட்டிங். என்னை வந்து கட் பண்ணுறதுங்கிறதே நாங்கள் அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணினோம். தென் என்னோட மெய்டு வந்து அதை கையால் கட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணா. தென் ஷீ காட் கட். தென் ஷீ டிட் லைக் தட். பல்லால் கடிச்சு தான் அதுலேருந்து என்னை கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் கொண்டுட்டு வந்தா. பட் அந்த மொமெண்ட் என்னோட நெக் வந்து அப்படி ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆயிருந்தது. தென் பிளட் வாஸ் கஷிங் அவுட் லைக் எனிதிங். அதை பார்த்து பீப்புளெலாம் ரொம்ப ஷாக் ஆகி தான் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் யாருக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. அண்ட் தேங்க் காட் ஐ டுக் மை மொபைல் இமீடியட்லி. தென் ஐ கால் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஒரு மோசமான ஆக்சிடென்ட்டில் மாட்டேன்னு சீக்கிரமாக சேவ் பண்ணுங்கன்னு ஐ டோல். மீன் டைம் என்னோட ஃபேமிலி பீப்புள் வந்து ஆம்புலன்ஸ்க்கு கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் கேதர்ட் இன் தட் ஹாஸ்பிட்டல். தென் ஐ வென்ட் டு அப்போலோ. அப்போலோ போகிற முறைச்சு என்னோட கான்ஷியஸ் போயிடுது. நான் வந்து பேசிக்கலி அன் ஆர்ஜே, பட் ஐம் அ சிங்கர் ஆல்சோ. ஐம் மோஸ்ட் வாண்டட் வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட் இங்கே நிறைய விஷயங்களுக்கு. ஆனால் த மொமெண்ட் நான் வந்து என்னோட வாய்ஸை பற்றி கவலைப்படலை, வாய்ஸ் பற்றி நினப்பு கூட வரல. ஐ தாட் ஐம் டைங். நான் அப்படி தான் நினச்சேன். ஐ டோன்ட் திங்க் தட் மாஞ்சா வந்து கண்டிப்பாக என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடாது, டோட்டலாக பேன் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி இது அப்படி தான். மாஞ்சா யூஸ் பண்ணி யாராவது கைட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஒரு அன்வேலபிள் ஆக்டாக தான் இருக்குது 2007லயே. ஆனாலும் இன்னும் இருக்குது. அது அண்ணா சமாதியில தான் ஆயிட்டு இருக்கு சொல்றாங்க. பைக்ல போறப்போ கழுத்துல பட்டு ஒரு ஆள் கழுத்து கட் ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னாங்க. இங்கெல்லாம் ஒன்னே இல்லை. அதிகமா விடக்கூடாது சொல்லுவாங்க, அதனால விட மாட்டேன். எப்பனா ஒரு தடவை தான் விடுவேன். The art of flying kite is very famous all over India, right from 6 to 60s, because kite flying is not only enjoyed by the person who is flying the kite, but it's a delight for the onlooker too. But when this art is causing a dire consequence, it should defiantly be thought twice before it could take off. The way out certainly could not be banning of flying kites or encouraging flying kites randomly, because I felt my expedition on this documentary was overwhelming. Art and the accident, it's a parallel episode. It's like all other sports, but what should be looked after is taking off our kites safely, especially when we know a simple sport can entangle a life. The responsibility is ours.